Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, or good evening saan man sulok ng mundo. Rose the Melod Vlog. Teka, patugtog tayo. Lakasan natin para maganda. Hello, hello, hello. Rose the Melod Vlog. Kumusta kayo lahat dyan? How is everybody? Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na may kapal. Hilaan natin medyo malakas. Dahil okay naman tayo. Sana nasa mabuti rin kang kalagayan lahat. And thank you to all my loyal supporters, subscribers, and to those who supporting me always here in my small channel. Thank you all of you guys. Sorry, sometimes I cannot support you because this time, sometimes I'm busy. Because the Melod Vlog sometimes busy, guys. And I would like also to shout out everyone. Lalo na sa aking mga sisikoy. Na-miss ko kayo, mga sisikoy. Sisikoy, Miss Lauren Directo. Sisikoy, Jobs in Hawaii. Aloha, Sikoy, all the way from Hawaii. And Lauren Directo, all the way from Hong Kong. Sisikoy, Good Vibes Maris, I miss you. All the way from USA. Sisikoy, Beatrice TV. From the Philippines, Sisikoy Agbiag Vlog at Conce, all the way from the Philippines. Sisikoy Maria Lisa Sato, all the way from Malaysia. And Sisikoy Victoria Colombe, all the way from Malaysia. I miss you, Sisikoy. And Sisikoy Shali Estrada, all the way from Italy. Kumusta, Sisikoy? Sisikoy Dora Vlog, all the way from the Philippines. Sisikoy Nana Honey YTC, all the way from Japan. And Sisikoy Melot Vlog, all the way from Philippines. And ano pa, Sisikoy Himbat Snooty, all the way from USA. Sisikoy Kusina ni Josie, all the way from USA also, I think. Sisikoy Princess Prayer, #06, all the way from Kuwait City. Siyempre, aking pinakamamahal na aking kapatid, all the way from Kuwait City. A chef supervisor, Juliet and Vlog, siyempre. Yahoo! And aking bunso sa Pilipinas, Richard de la Vega, I miss you, anak. Ingat ka lagi dyan. At saka lahat mga kamag-anak ko, all of my relatives from Canada, the Melod family, shout out. Sa aking mga kapatid sa US, Kuya Chat, Ate Juliet, kapatid ko sa Malaysia, sa Australia, sa Pilipinas, sa mga relatives ko, the Melod family, sa Cebu Nueva Vizcaya. Aloy ka Cebu Nueva Vizcaya, nagtipunan. Kirino, kinalo ka Cebu Nueva Vizcaya, putot, bambang Nueva Vizcaya. Sinabi ko na lahat. Sisikoy Dora Vlog, shout out. Sisikoy Mayetski, Sisikoy Tabibing Ilog, Sisikoy Alde Los Santos, Sisikoy Feli Cooks, Feli Styles. Thank you, Sikoy, sa support. And thank you to all my supporters from Indonesia, from Malaysia, from India, from Pakistan, from Italy, from Canada, from the Philippines, from Turkey, and from UK, of course, Sisikoy Mek in UK, Holy Marie, and Nels TV. In USA naman si Coach Samuing TV, shout out, Coach, sa inyong lahat. Baka meron akong sisikoy. Mga sisikoy na hindi ko nabanggit. Pasensya na kayo kasi makalimutin na, iba na kasi ang bumabata.
And of course, my old team, shout out, I miss you all. Holy Marie, all the way from UK. Nels TV, all the way from UK. Scott Samuing TV, all the way from New York City. Jan the Explorer, I miss you. Dito rin siya sa UAE. Likas SGM, all the way from Thailand. Mayumi, all the way from Taiwan. And also my supporters from Cambodia and Thailand. I was reading your messages. Thank you so much for your support to Rose the Melod Vlog, my small channel. And Kapsat Leonardo de Guerto, all the way from Canada, my old team. Agbiag Vlog at Ponce, aking BFF siyempre. Sino pa? Tol Jower Music Guitar. GLI Channel, all the way from Saudi Arabia. Lahat ng mga hindi ko nabanggit, pasensya na kung meron ako nakalimutan. Basta shout out to all of you guys sa aking mga old team. Siyempre shout out din kay Neljon Vlog, anak-arakan ko sa White World, and Love Travel Music, and sino pa? Nakakalimutan ko na kasi pag nandito na ako sa harap ng camera kasi hindi ko na sinusulat. And of course, to all of you guys, to all my loyal supporters, subscribers, I cannot mention all your names already, but thank you for your support sa aking small channel at sa aking mga simple videos. Hindi mo na tayo maka-vlog-vlog ng drama-drama. Soon kasi in park now is very hot. I cannot make vlog for drama-drama because there's a lot of requests for me na mag-drama-drama daw ulit ako. Challenge accepted. Like I'm crying, but for now I cannot cry. Maybe I put water in my eyes, then I cry. Siyempre, Tiwala Lang TV, Kamahalan Toyoyong, siyempre, very supportive din yan. At sino pa ang hindi ko naalala, siyempre sa aking mga pamangkin sa Saudi Arabia, si Jer, saka si Bonnie, Engineer Bonnie, siyempre mga engineer ng pamangkin ko. Shout out sa inyong lahat dyan sa Saudi Arabia, mga balong. At sa aking mga kamag-anak, shout out sa inyong lahat sinabi ko na. So, mga sisi ko, I miss you all. I wish I can visit today your live, Ading Nels TV, maybe, para magsayaw ako. Okay, thank you for always supporting me. I love you all. And God bless us all. Rose the Melod Vlog. Jat